Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sawabi again in the first Ashwada Futsal Tournament 20. This is a big game. Replay match. Young Umar Khail Sawabi versus Salim Khan Club Sawabi. Your dear outstanding Khista Mosam football Labari Yakinan. Hilal Hafiz Saab. Noman is the danger customer. Another recto ball, what a ball, outstanding ball straight to Hilal. This is the fourth quarter-final match. Tomorrow will be the first semi-final. Inshallah. Abdul Aziz into the gap, straight to Zaid. Zaid is the energetic player for young Umar Khail Sawabi. Rafiq Afghan, captain of the team. What a ball into the gap. Nice clearance. Good defense, almost in his first corner. To Salim Khan side, Masood and so on. This is the great side. तो मेहरान भाई डेरा मना लगा उत्सुक से जमंगा पो लोकल कमेंट्री के दे सरबा नेम लाला था वापस वेलकम होयो लक्सात के बस्ता से मुखामख नेम लाला राजी Aftab, the senior goalkeeper, outstanding goalkeeper. Wow! Noman. Hilal, the little man. This is a very easy chance, a totally wrong try. From the Sawabi Noman. Noman Hilal Misbah. Rafiq Afghan, the captain of the team, Aftab. Zahid and Hilal Hafiz Saab. This is the great side. Tufail and Malak Kharsalan also in ground. This is the first change for Sawabi side. Hilal Hafiz Saab. Little man. Nice clearance, active defense from the Salim Khan side. मंगा द ठोलो मशरानो डेर शुक्रिया अदा कहो सोरज जमंग लोकल मिलकर जे देता हर कले वायो मलक मीर बशर का जमंग ठोल ऑर्गेनाइजिंग कैबिनेट सदर जावेद साहब चे बलाइन मांदरे This is a big move. Hilal straight to water defense, active defense from the captain Masood. Abbas, Masood and Abdul Aziz, the three brothers from the Salim Khan in one team. Noman, straight to the Arsal, the danger man. What active defense. Into the gap. This is what a nice skills from Hafiz Saab. Noman is the call. Check it. This is clearly out and this is clearly rain also. Outstanding weather in Europe style. Now counter attack. Clear restriction, clear handball. Saad the man referee of the match. Osman is the sideline man. Abbas Khan, Shahro, Manzoor, Zarnosh and Sadar Saib. What a try again from the Nomi. Abbas is the outstanding goalkeeper for Salim Khan side. Among the young Umar Khail, Abulraz the Jume Borazman the match of Potutale, sorry, or was two Saraputulandake, Malaka Gomunga Tultili, or game show. For 1-0, the Sawabetum Gatalo. Throw to Salim Khan side. What a touch, this is simple touch. What a move from the right side. This is golden chance for the score. Patulanda ke asad zaman tournament, the Chodurkho tournament. Haris bhai de organize kar de. Inshallah parawan jume mane mein byam de match hui. Rafiq into the gap.
What a skills. Yes, a clear restriction again. What a judgment from the Saad. This is the first chance, second chance for Sawabi. Noman out to Felin, vice captain of the team. Yes, I get ready. Yeah, recording. Stick it. واو د موږ سره باندې ګارد دی عباس زبې د پورا کلیر وکم پیغام شه طفیل وایس کیپټن اف د ټیم طفیل نن ډېر زیات سلام دی خو زه بیا موږ په باباګانو راوست هلال فسب straight to the Hilal again. The little man. What a skill, excellent control. From the outside, totally back pass. Tufal. Into the game. Check it. The goal. Hilal. What a rotated try. This is bad luck for against Sawabi. This is a very easy chance. Gone down again. Hilal of Isab. Another Hilal. What a simple touch. Totally wrong. This is counter attack. Zahid and Rafiq have won. The great defender for Sawabi. Abdulaziz, the outstanding striker, left out for Salim Khan's side. This is the big game, fourth quarter-final match. Active attack, but totally wrong. منګه ټول ملمنو ته هر کله وایو زمون ټول مشران ملک پیر بشیر کا صدر صاحب زرنوش بھائی زرنو منظور لا ټول دلته ګراوند کې د سره زمون اورګنایزینګ پورا کابینټ افضل جانمن great Ayaz Saad Ikram Faisal Usman and so on. What a ball, what outstanding ball, straight to the left out. بره وته وګوره چې هغه ډر کېږي نو بیا دنده ولې کنه نو بیا بار څنګه ولې مومنت دا ګوره ته Hilal Hafiz Sahib. Zaza is the call from the Zarnosh. This is the main officials. What a control, excellent combination. Aftab, the senior goalkeeper for young Umar Khail Sawabi. Kunna Manage in Meshwani already given up to semi-final. This is the last quarter-final match. Hilal from the right side. Tufel. What a easy chance. What an outstanding easy chance again. Sawabi is trouble. Tufel hum akhir ek wajh jude hue. Dilla ko advance ke bana pakar da. Straight dorsal. What a combination. What a touch. Again, outstanding touch. Still Hilal. Arsal Rafiq. Hilal. Tufel. Danger man. What active defense. Outstanding defense. Almost this is third corner for Sawabi. Tufel is the most senior experienced man. The superstar footballer. حوجي السلام والسلام خير علي خير دي قال لك شاتك لو خاب دي زنه شيء اسف وانا وګوره دي خپل ته وګوره دي لو شاتك لګ ورته Both are still 0. Sawabi 0, Salim Khan 0.
Yeah, Afzal Saidi, what a touch. Hilal Afisab, totally bypass. Zaid, another long try. This is a restriction. Clearly foul. Karim Nasi. Through to Sawabi team, this is the Southern Zarnosh for Umar Khail's situation. This is counter attack straight to Zaid. Great guy defender Hilal. What a control into the gap. يودير خستبال يمكن سيدة خير دي رورو بسيتشي تفال. What an active defense again. Sadia height हम बैचे कोवल Hey, is the card. So this is the neutral judgment. Hilal Afisab. Straight to side. Danger man into the gap. What a ball straight to the Arsal. Hilal. What active defense. Outstanding defense. Again from the Abbas for Salim Khan's side. What a skills, outstanding efforts. This is the outstanding judgment again from the South. Clear restriction again, a free kick to Sawabi. Arsalan Tufal. This is the clearly out. This is the clearly out after confirmation. Let's go. Hilal again Tufal. Simple touch into the gap. Yes, another foul, clearly foul again. सादा विसल माने खबरें को बखले मो को बस विसल जान जरूर से विसल खबरें को टोलो तमाशानो ता हर कले वायो सोच दे वक्त पे सोशल मीडिया मंगूरी ताकि डेर मने न को यकीनन यो डेर खो वेदर कंडीशन जमंग ता लोकल वालो टीमनो मैच उमर खैर क्लब सवाबी वर्सेस सलीम खान जूनियर्स मंग दखपल मीडिया पार्टनर द वकार डेरा मनना को सोच पे सोशल मीडिया दा पूरा टूर्नामेंट रावली देसरा जमंगा नोरम जसमरा मलगर दे दिस इज another counter attack. What a defense, outstanding defense again from the Masood. Hilal, the danger man, little person. Hilal bin Shallah mung bara wuzu. Hilal la dera dawa ko mashum de. Dalle wa munga deep serious struggle ko inshallah wal aziz. Tufal for the throw with Muhtaram Hafiz Saib Hilal, the great defender from Qasim Khail Sawabi. Nice clearance, outstanding ball from the captain straight to Abdul Aziz. Another active defense of water control from the Zaid, the energetic person. Hilal. Well done. Tufal. Active defense. This is clearly out. What a judgment from the lineman. Usman. Yes, clearly out.
Now we are going to the Naim Lala side. Naim Lala bada मौसम हालात हम वही. कम दे नीम लाला से जो Naim Lala चित्ता चित्ता तले. डेट आस्ते मोबाइल के डेट आस्ते तसरा डेट आस्ते मोबाइल के डेटा नहीं लाइफ टाइम डेटा सबब इंशाल्लाह बदी टूर्नामेंट के फर्स्ट सेमीफाइनल में मैं भी चीज़ दी कि ये टीम वर्षरा तो कोंडे वो बबल रज़बिया द FC मिशवानी वर्षरा the FC Managi club the Ubaidi second semi-final में भी sorry is the call from the captain Rafiq Afwan, the danger customer. Rafiq Afwan inside the great guy defender and also the good combination with Hilal Afisab. Arsalan, Noman and Hilal for the forward line. Another active defense. Throw to Sawabi. Nomi. सी फाइनल सबा नشته ها سب نه او شروع پر سی فاینل ان شاء الله د جمعې پر اس موسم څنګه فاینل نه منګل پر ځچاري لمري منګل پر از روانه جمعې فاینل امید لرم چې دا وي دیو وشه کنه دیو تو باتو وای تو Another active defense. Again corner to Sawabi. Both are still 0. Thank you, Ayaz by Dero. Well done. What a clearance, what a skills. This is the great Salim Khan side. Mesbah. Masoud. Very long ball. Sabah inshallah nishtab the Mangal Borazmani first semi-final ne the FC Mishwani of the FC Manage. The inshallah the Mangal Boras de of the both Boras Kondesara de ki so gugati to the semi-final inshallah. Of Friday mani be final le. Come Friday final confirm is be tulanda ke match cancel ko. Mata be mak keno wel Friday mani confirm we can inshallah. Bas aaga be cancel ko. This is counter attack. What a ball! Ula is the call. Another active defenser from the Abbas, the goalkeeper of the Salim Khan side. Misbah. What a dodge. Misbah, the 11 side football KG. Rafiq Afwan. Active cross, outstanding cross. Check Rafiq. Another active try over the ball. Noman is the trouble today. And also the Salim Khan is the great side. Still Nomi, clear restriction. What a judgment. This is clearly foul. मंगा तो ठोल अमल करो डेर मनना को पुस्तक हमारे मंग द सदर जावेद से दागी मनना को मंजूर लावे को चरिता सो नाश्ता कोई ड्रेसिंग रूम तलाश है another throw to Salim Khan side Abdul Aziz second consecutive throw again. Very long ball, nice clearance, Zayed.
Yes, this is the first time we are taking a short break for this strategic time. Welcome back. Tolo Tomashano to Herkele Bayo. Chachos Mungo Jen Kedo, the Ridder Mananago. First show the futsal tournament Sawabi. Malik Mir Bashar Kakat, so Chinami Grami Shaksiyat. The football Savika started the Pura tournament, Mashar in charge. These are Radhi Farada. وقت يا اخوان خير لقيت شخا لقيت بیا بوزي د سره زمنګ صدر صاحب د مرش بای چې څومره مشران دي د ټولو ډیره مننه کوو تاسو ته ټول هرکلی وای څوک چې دې وخت په سوشل میډیا مونږ ګورو د هغې ډیره مننه کوو په فیسبوک په یوټیوب Now we are going the game side. Salim Khan Jr. versus young Umar Khail Sawabi. Almost this is the Sawabi first team. Both are still 0. Salim Khan 0, Sawabi 0. This is the fourth quarter-final match. The first semi-finals on Wednesday, inshallah. FC Mishwani, that is Mishwani Football Club Sawabi versus FC Managi Tahsil Result. This is the big semi-final match. And the second semi-final, Konda versus a winner of this match. This is a counter-attack. Clearly through to Salim Khan. Abdulaziz, the junior player. This is through to Sawabi team. Zahid straight to Noman. Straight to the Arsal from the right side. Totally back. What a clearance, outstanding defense for Salim Khan side. This is counter attack. Zaid. Nomi. What a ball straight to the Arsal, the danger man. Another active try from the right side.
What a ball! Outstanding ball straight to left out. Sawabi is the strongest side. What a simple touch. Oh, this is the touch of the day. Nomi. Noman check ka, Noman. Lag check ka, khair de. Sahi de, sahi de, sahi de. Saj is the match referee, executive member of the committee and also the player of the Journeyman Club, ex-player of the Umar Khail Sawabi, Rafiq Afwan, captain of the team. Totally back pass, Hilal. Another active defense. What a skills for Salim Khan. This is good combination, over restriction, totally foul in futsal rules. Kana Mehran bhai? What a skills again, straight to the Abdulaziz. Aftabo, the outstanding goalkeeper, Masoud. Sa the ted judgment go, itcha mahmago, pal judgment go ted. Active defense again from the Salim Khan side. Through to Sawabi. Both are still 0. This is the repeated match. 4th quarter final in Sawabi ground. Outstanding weather condition. Totally clouds. Kana? Warriors idi kana. Hello, officer. Very long ball, straight to the left out. This is the active defense from the Masoud, captain of the Salim Khan side. Zahid, the great defender, straight to Arsal. Another active defense from the captain of the Salim. Very long ball, straight to Noman. Hilal. What a defense. Masoud, the energetic defender for Salim Khan side of the captain. Abbas, Masoud and Abdulaziz. There are 3 brothers. And this is the almost Salim Khan junior team. Zaid. Another through to Sawabi team. Rafiq Afwan, Zaid and Hilal Hafiz Saab, the great defender. Simple touch. Noman, Arsal, Hilal. This is a very easy chance, gone down again. Viksha is the call from Tufail, vice captain of the team. And now Tufail on action. Tufail is the very experienced man in football and futsal. This is counter attack from Salim Khan from the right side. Another active defense. This is the blender in defense. Zahid is the great defender. Corner to Salim Khan side. Totally out. Active try again. Hilal Hafiz Saab. Straight to Hilal. Very long ball. Oh, Samay. Nice control again. Active defense from the side. This is counter attack. तो फेल थी सारा मंडा वही वाला कहते हो उसे into the gap. What a ball, yaar. This is the ball of the day.
Straight to Hilal of Isab. What a skills outstanding again, Zaid. Nice active defense, clear. Both are the juniors team. Balanced team. Salim Khan versus Sawabi, young Umar Khail. Yes, a clear judgment again from the Saad. First yellow card certified for misbehavior. Simple try. Off top, straight to Zaid. What a control, outstanding control, straight to the foul. Excellent skills, another foul. This is clearly judgment again. Saad, that's the advantage for the Free kick to Sawabi, what a touch, Arsalan. Another active defense, a good defense. Nice control to fair online. What a skills. Rafiq Afghan. Energetic defense again from the Salim Khan. Munga Ghulam Muhammad Lala der kadar ko zamang the nickname Katarla zamang der khamashar yo der footballer to practice ki mung sara game kai. Another active try from the Hilal. Katarla mahamak naste और सख्त टेंशन करे. Yes, a nice defense again from captain of the team. सदर साहब लग लक्षा दी सदर साहब लग लक्षा दी शेख जमशेद जरनोश भाई totally back ball, nice clearance again. Check it is the call. Hilal of Isab. What a ball, straight to Hilal again. Yes, outstanding. What an energetic try from the Hilal of Isab. Both are still 0. This is another restriction free kick to Sawabi. Rafiq Afghan and Tufail for the free kick. Zaid online. This is a clearly 4 runs into the game. Throw to Salim Khan. Through to Sawabi. Rafiq Afghan, very long ball. Hilal of Isab going to the center. What a ball. What a control. Nice and active defense again. The Salim Khan, the great side. How Mazari. Simple touch. Another chance gone down again from Hilal. Hilal is the trouble today. Wow. Totally away by Zaid, Rafiq Afghan. Nice and active defense. Rafiq, a very long ball straight to Yarsel.
Tufail into the game. Active defense again, good defense. Second corner to Sawabi, Tufail and Arsal. Abbas, the great keeper for Sawabi, for Salim Khan, another 6. This is replay. اول ثمن سلوه Through to Sawabi side. Tufail, check it, the center. Another excellent defense for Salim Khan side. Totally big pass, Rafiq of Khan. Tufail, Zahid. دا غوړې فاول دی که صحیح را منځ ووایي Both are still 0. Young Umar Khail among the Sawabi local. The Sawabi almost first team de. Tadai pa Tulandai Kim already match show I gather de. Panchpir ke Arman de pa 11 side. So their tournament Mukimus as the organized kai. This is another active chance for the goal score. To Sawabi. No wrestling with the referee. So the experienced man. Passover. सादा देखा सीरियस पुएगा उच्च गेम का गपशप जरा बिल्कुल मत लगो Zaid active defense this is counter attack very danger another outstanding defense from the Noman what is this this is the wrestling WWF Noman Hilal Afisab respected. Tufail and Hilal Afisab for the free kick straight to Nomi. Danger man. This is another active defense. Yes, this is the clearly foul. What a judgment from the south. Outstanding judgment. Noman देखो रहा था नोमान का बस देखो प्ले तो मिल माने दिया यार This is a counter attack again. Hilal Afisab into the game straight to fail. लग सबर को न सही बात लेवर को लग सबर को सड़िया Tufail is the vice captain of the team. Another active defense. What active defense from the Aftab and Afisab. Afisab relax easy game हो गई टेंशन ना तासो माने क्या मत सीनो Hilal. Another Abbas. What a clearance again. Abbas is the most senior goalkeeper for Salim Khan side.
Sadar Saib Hilal. What a skills! Tufail, a nice clearance again. Tufail is the most experienced man, vice captain of the team. Among your khayar, the Mungar Sawa Yakapaki Gina. Sadia Dasta Masana, the judgment ted ka, the foul lagi, but Barkue, clear red ko. Chasuki red ko, among the Gadi red kwe. Both are still 0. Salim Khan 0. Sawabi 0. Straight to spectators. Malik Mir Bashar Kaka Manzoor Bhai. Sokchio star footballer de Sadar Javed Saib Zarnosh Bhai. Tulpa ground ke full team support ke ho. The team did bad luck. Oh, the hopper the now Aftab online. This is active defense again from the side. Zaid Hilal of his 7. Rafiq Afghan. Totally throw. Straight to Hilal. Arcel. What a cross, outstanding cross. Nice control again. Simple touch again from the Numi into the game. This is a great and this is a very dangerous for Sawabi. Yes, energetic defense again from the side. Wala ka there uba se Rafiq Roba se kana. Rafiq Roba settle game got what they. Rafiq line dasha Rafika. Abbas Awazunu ki line dasha. This is a free kick and golden chance for the goal score. Masoud, totally wrong try. Rafika. Mangla camera unlay. Munga ulay خير دخو. Abbas ورتمي ويرازي Abbas. Rafiq Tamiwani di chasare change ki. Tufail, this is a counter attack straight to the Orsel. Active cross, nice defense, energetic defense again from the Salim Khan side. Second consecutive corner again for the Sawabi. Both are still 0. Nice effort, outstanding defense again. Hilal of Hisab. Totally wrong ball. Throw to Sawabi. What a ball, straight to the Arsil. Nice skills again. Energetic defense from this Masoud, captain of the team. This is the balance side for Salim Khan. Kanasha Aruma. Whoa! Walaka! So quick. Zayaho Amal. Short Sara. What short? Into the game. Nice effort again from the Hilal of Hisab. Active defense. Aftab, a very outstanding skill.
Rafiq Afwan again. ورونو کو پلټای شي نو بالکل سټریکټلی بس وبدن نه راځي ها بیا ریکارډینګ کې ډېره مسلې ټول ون بای ون ځان ویني. Nice defense again from the Masood. This is counter attack from the Hilal. Another active trade touch this is called. This is clear corner. Yes, this is the clear corner. Tufaila. Tufaila was just a ground game with that single chal. Hilal and Zaid. Another active cross from the left side. Almost this is the last time of the game. Both are still 0. Rafiq is the call. Totally bypass, straight to Zaid. What a control, what a skills, straight to Nomi. Another active chance. आवाज वाला वर्क करना हो तो फिर तो वाला आवाज वर्क करना हो चलते रुला वो तो फ्री उला ले मना What a control, active control. This is clear restriction. This is a clear restriction. First yellow card conceded to the side. The great defender. شاته ورشه یو که شاته ورشه لکه دا والا ته دې لګیا ہے تو now we are going to the Mehran Bhai, the great commentator in Pashto. دا ولا کو د مهران مړه داسې مصیبت ده یو جان ماننا فرهاد اور سینئر کمنٹیٹر میچ اخیری لمحاتوں کے داخل ایف سی سلیم خان 0 ینگ عمر خیل 0 میچ اخیری لمحاتوں کے داخل او غالباً داسې لګي چې میچ پنلټي ککس طرف ته ځي د دوانو طرف نه تابړتوړ حملې جاری خو هیڅ قسمه ټیم ته د ګول سکور شرف حاصل نشو خسته پاسو کو ارسلان یو خو شاٹ وهو خو د ګول نه بهر دوانو ټیمونو دا بھرپور کوشش دی چې میچ په اخیری لمحاتو کې په څه طریقه ګول سکور کی او د سیمی فائنل لپاره کوالیفای کی دا سلورم کوارټر فائنل جاری اف سی کونډې د سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړه د اف سی مناګي او اف سی مشوانی کلب نننې میچ د اف سی سلیم خان او ینگ عمر خیل ترمنځ جاری د دې میچ فاتح به سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي د تماشایانو ګراوند د ګول سکور طرف ته منتظر او د امپایر سیټه ته انتظار هلال یو ینگ لوبغاړی خسته پاسې وکړو خو د اف سی سلیم خان د طرف نه ډېر ښکلی ډیفینس مظاهره میچ اوورالو کتی شي نو تقریبا 60-65% اٹیک اف سی سلیم خان سایډ شو خو د هغې د طرف نه د ښکلي اٹیک ډیفینس مظاهره او بل اړخ ته د ینګ عمر خیل طرف نه کمزور حکمت عملی چې د هغې په وجه هغې هیڅ قسمه ګول سکور نه کړی شو نومان د طرف نه پاس او زبردست ډیفینس د اف سی سلیم خان سایډ نه فاول شو پری کیک ملاو شو ینګ عمر خیل ثوابی ته د فوټسال رول مطابق 2 ټچ ارسلان د طرف نه زبردست ټرای یو زبردست ډیفینډ د اف سی سلیم خان د طرف نه د دې نه مخکې د سلیم خان او د ینګ عمر خیل ترمنځ میچ شو چې په هغې کې په پنلټي کیک کې رننګ پنلټو کې ټولو کې میچ ډرا پاتې شو د هغې د وجې امپایر فیصله وکړه چې دا میچ په دوباره کیدی شي
رفیق افغان د ینګ عمر خیل کپتان ورسره به یو ډیر ښه ډیفینډر حافظ هلال ټچ کوي. حافظ هلال کوم چې په دې ټول میچ کې یو ډیر ښکلی ډیفینس وکړو او د یقیني ګولونو نه اف سی ینګ عمر خیل بچ کړو. د تماشایانو جوش و خروش تقریبا 95% کراؤډ ینګ عمر خیل سپورټ کوي ځکه چې دا لوکل ټیم دی. د دې صوابۍ سیمې سره تعلق لري، صوابي خاص سره تعلق لري. نوی لوبغاړی میچ ته راووتو. سعد چې ډېر ښکلی ریفریتوب کوي په دې ټورنامنټ کې که یو اړخ ته مونږ ته ډېر ښکلي لوبغاړي میلاو شو ینګ پلیران، د بل طرف ته د سعد په شانتي یو ډېر اصول پرست امپایر هم میلاو شو. شاٹ او په میچ په آخري لمحاتو کې ینګ عمر خیل گول سکور کو. ینګ عمر خیل 1 اف سی اسلام خان 0. ټولو تماشایانو طرف نه ډېر داد او ډاډ میلاویږي ینګ عمر خیل ته. میچ په آخري لمحاتو کې داخل د ینګ عمر خیل به دا کوشش وي چې په څه طریقه باندې چې 16 منټه پاتې دي په هغې کې ډیفینس مضبوط کړي او د هیڅ قسم نه ګول سکور کولو مکمله ونه شي. هلال ینګ لوبغاړی په دې میچ کې زیات تر فاول شو او که نننی میچ موږ وګورو نو دا په دې ټورنامنټ کې غالبا چې کوم ټاپ 3 ګیمونه دي هغې کې دا شامل دی چې زیات فاولونه پکې وشو، 2 کلاړیان د ګراوند نه بهر کړی شو. د تماشایانو جیش و خروش. توفیل یو سینیر لوبغاړی د ډېر وخت نه ګیم کوي په صوابی ګراوند باندې، هوم ګراوند دی او ګایډلاین ورکوي خپل ټیم ته. د دواړو ټیمونو طرف نه ډېر زیات کوششونه وکړی شو خو آخرکار ارسلان یو مضبوط شاٹ راخ کو او گول کیپر له دوکا ورکړه او گول سکور کو. کیفر ابتاب ارسلان ته پاس وکړه. ارسلان یو ډېر خاص سټرایکر، ښایسته پاس نوي لوبغاړي ته خو هیڅ قسمه مکمله ونه شوی. ته د سلیم خان ټیم سره بال او د امپایر سیټای ته انتظار. لږه دمه پس په میچ اختتام ته ورسي او د سلیم خان اف سی سلیم خان دا پوره کوشش دی چې میچ اخري لمحاتو کې ګول سکور کړی شي او دا میچ پینلټو ته ورسي ځکه چې د هغې ګول کیپر عباس په تیر میچ کې هم ډېر ښکلي 3 پینلټۍ رامنې کړې وي او هیڅ قسمه موقع نه وه ورکړې. یو ډېر ښکلی او سټینډینګ ګیم یې کړی و هم دی ینګ عمر خیل سره چې د هغې په وجه د دې میچ ډرا قرار پاتې شوی او نن بیا میچ شو. ټولو تماشایانو ته خواست دی چې کوم کلاړي هم لوبه پیش کوي که هغه هم سایډ دی که هغه میلمانه دي هغې له پوره ډاډ او داد ورکوئ. په دې کې هیڅ قسمه کنجوستیا مه کوئ. خپل ټیم لازم سپورټ کوئ، خپل ټیم سره لازم ملاتړ کوئ خو د تنګ نظرۍ مظاهره مه کوئ او دواړو ټیمونو ته پوره په تاڼو کې شومتیا مه کوئ. دواړو ټیمونه ښه نازوئ. دا د فوټبال ګټه ده او دا د امن ګټه ده، دا ورورولي ده چې دا ورورولي برقرار وي. یو مضبوط شاٹ او مس. اف سی اسلام خان ډېر مشکلات نه دوچار. میچ اخیری لمحاتو کې داخل د درنګ ساعت کې با د امپایر سات د طرف نه ویسل ووهلی شي او هغه به فیصله کوي
چې د دې میچ فاتح څوک دی او څوک به د سیمی فاینل لپاره کوالیفای کوي. 3 ټیمونو اف سی کونډا، اف سی مناګي او اف سی مشوانی کلب آلریډي د سیمی فاینل لپاره کوالیفای کړه. نننې میچ وینر به د سیمی فاینل لپاره کوالیفای وکړي. د کلاړیانو مابین کشمکش جاری. کارنر ملاو شو اف سی سلیم خان ته د فوټسال رول مطابق 2 ټچ پاس. بل ترو ملاو شو. نن سات لګایا کم یو لګایا ما یار دی مهران مې تاسو نه پیژنې زه پیژنم کنه مهران او وکړ او کیمرې مخه نه راځي دی براولو نه راځي. د کلاړیان مابین کشمکش جاری او د سلیم خان د طرف نه کاونټر اٹیک جاری. شاټ وهو او ډیر ښکلی ډیفنس مظاهره د اپس ینګ عمر خیل او ویسلز وهلی شو. د هغې مطابق اف سی ینګ عمر خیل کوالیفای ټو سیمی فاینل. دواړو ټیمونو ته مبارکي. د دواړو ټیمونو ډېر ښایسته ګیم پیش کو او د هغې په وجه کوالیفای وکړه.